चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ। ਮਫਲਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਈਵੇ ਗਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75.1 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਨਿਭਾਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਫਲਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਫਲਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਗਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75.1 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ 1,90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉਪਰੰਤ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਗੈਸਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। BC's safe restart plan will be guided by safely reopening businesses, resuming activities, and returning to normal life over 4 steps. Now, we won't be doing this all at once. We will be doing it slowly based on where the science takes us, ensuring all the while that we put safety first. And we do this by monitoring infections in the community, by making sure that we keep hospitalizations down, and we make sure that our ICUs are not at capacity. And the way we do that is by making sure that our vaccination rates continue to go up. The circuit breaker restrictions that we put in place 6 weeks ago have accomplished what they set out to do. We've seen these restrictions reduce transmission rates and give our vaccine rollout time to take effect. And the vaccination rollout is what got us to this point in the first place. And if we continue to see vaccinations go up, we'll be able to move to the next stages of the restart faster. But as we move to phase 1 of the official plan, we need to make sure that we have metrics in place so the public understands where we are and where we want to go. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਡਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Let's be clear that, as the Prime Minister said, the benefit of our diversified portfolio is that it allows Canada to pull in millions and millions of doses from multiple suppliers. We have 25 million doses distributed in Canada to date, 21 million doses administered. In terms of your specific question relating to Moderna, the supplier has communicated to us that millions of doses are expected to be delivered in June, and that the first shipment will come in the first part of June. I spoke with Moderna this morning, actually, and my team has been on the phone with them over the past weeks, including over the past weekend.
The point that I have repeatedly stressed to Moderna is the urgent need for a delivery schedule relating to June and July deliveries. But rest assured, we will be receiving millions of doses from Moderna during the month of June. We are awaiting a delivery schedule from Moderna itself. Canada remains very much on track to receive vaccines for eligible Canadians to receive a first shot by the end of June and for all Canadians to be fully vaccinated by the end of ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 70% ਦੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੌਪ ਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਟਨ ਫੂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। We now have over 70% of Peel region vaccinated over the age of 18. And so with those vaccines, cases are going to go down dramatically. We're already seeing it. We saw the provincial numbers a few weeks ago that were in the 4,000 range, and now we're down to over 1,000. And so we're seeing very encouraging progress. And so as much as I've been critical and worried in the last 6 months about the lack of vaccines or the lack of support, for the first time, I can say confidently that I feel optimistic about the weeks ahead. Is looking at every way possible to get people to put a needle in their arm and protect their friends, family, and community. And so Peel Public Health has those sites on their website, those locations, but whether it is faith-based pop-up clinics, workplace pop-up clinics, the general vaccine sites, the Embassy Grand site, which is multilingual, the one at the Civic Center, there's going to be one at the CA Center. The list goes on and on. There's no lack of opportunities to get vaccinated. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 1039 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। I am pleased to report that since the last provincial update last Thursday, Ontario's daily case count has remained below 2,000 cases per day and has been gradually going down. Day after day, this breakdown goes to 1,890 cases on Friday, 1,794 cases on Saturday, 1,691 cases on Sunday, 1,446 cases yesterday, and today 1,039 cases. This is incredibly encouraging, and we have not seen these daily numbers since early March. These latest numbers bring our 7-day average down by 26% over last week when we had 1,693 daily cases as an average. Unfortunately, we are reporting an additional 103 deaths since Friday, and that includes 33 today. As always, we extend our deepest sympathies to the families, friends, and caregivers of those who have passed away from COVID-19 and to everyone mourning the death of a loved one. ओंटारियो ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਤ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। I'd like to also express my condolences to the loved ones of the individuals who passed away from COVID-19, 33 alone reported today. And of course the one individual who passed away who died with VITT. Our thoughts are with those members of the family or in these difficult and challenging times, and we're seeing more and more in that younger age group, those under the age of 70 and some of the younger ones even under the age of 40. So we are concerned as we continue to see the impacts of these variants in our populations. But at the same time, as Dr. Yaffe's alluded to, with our vaccinations increasing down to younger and younger age groups, we're closing that off as quickly as we can and noting that our rates of testing is dropping as well, and our percent positivity, which is a week ago we were up in the 7s,
with the same weekend dip, we're now in the low 6s. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੇ ਮੈਕਹੋਟਨ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I have to just first begin by thanking my colleague and congratulate her, MPP Nina Tangri, who's the Parliamentary Assistant to the Minister of Economic Development, Job Creation and Trade. Nina, I know you've worked really closely with the Premier and with our government in attracting new businesses to Mississauga and into Ontario. So thank you and congratulations for all the work you're doing and in bringing these companies here and creating jobs locally. So thank you. As Nina said, this past year really has shown us just how important our healthcare workers are to the strength of all of our communities right across Ontario. These heroes have been on the front line since day one, and we would not be where we are today without any of them. To our nurses, PSWs, and so many more, thank you for your service. Because of you, there is light at the end of the tunnel. Standing behind our front line has been an army of medical innovators. Workers across health sciences professions have been developing new vaccines, medical devices, and examination tools. And while we are closing the book on this deadly virus soon, the need to continue to innovate is not going away. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। There are lots of reasons to be hopeful, but that doesn't mean we can let our guard down yet. In a number of places, we're still facing a very serious third wave. Last Friday, I reached out to Premier Pallister about the extremely concerning situation in Manitoba. I also had a call with Mayor Brian Bowman of Winnipeg. I let them both know that the federal government is ready to do whatever it takes to keep Manitobans and all Canadians safe. As soon as a province asks for more assistance, we're there to help. That's why, in anticipation of Manitoba's official request for additional support to manage the situation, we're preparing to deploy federal health human resources. We're also looking at deploying medical staff through the Canadian Red Cross and sending support from the Canadian Armed Forces. In just a few moments, Minister Carr will speak more about additional support for Manitoba and what we're already doing in the province. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ 'ਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। I want to start off by reflecting on the 1-year anniversary of George Floyd's killing. And at the time, what we witnessed collectively was one of the most brutal, widely shared capturing of a black man being killed by police. And it spurred more activism. The Black Lives Matter movement was already a movement, but it spurred certainly more activism, more participation, and people demanding that this stop. And at the same time, we weren't insulated in Canada. We saw that police were responsible for the deaths of Canadians in Canada as well. And so when thousands of people took to the street demanding that something happen, we saw Justin Trudeau go to a Black Lives Matter protest and take a knee, which seems to be all for show, because a year later, and there still has not been any concrete action to deal with systemic racism in policing in Canada. And I want to really emphasize this point. The material conditions for Indigenous or Black or racialized people has not changed. Their experiences when it comes to the police has not changed. So really what Justin Trudeau did, taking that knee, was all for show. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਗਭਗ 65% ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੌਪ ਅਪ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ 65% ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ 3 ਬਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਨ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 232 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ 54 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਤੇ ਆਏ ਫੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 57 ਸਾਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਕੈਸਿਡੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 8 ਸਾਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। The information I can tell you right now is very preliminary. I can confirm with you right now that we do have multiple victims and we have multiple casualties at this point. I can't confirm the exact number of injuries and fatalities, but I will tell you that there are multiple injuries and multiple fatalities in this case. This still is an ongoing investigation. We do have multiple agencies here helping us out with law enforcement side as well as with the county fire side, city fire department, and multiple agencies. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 22 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰੇਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥਾਮਸ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰੇਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 22 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਾਈਡਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਕ ਕੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਾਈਡਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਾਈਡਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। Where we don't have generations of people still living in public housing, generations of people who are incarcerated generation after generation after generation. Education is the key, and I will focus on it. So thank you so much for having me here this evening. I am happy to stay for as long as you want. My Jay Shell's not excited. I'm playing. No. Jay Shell's like, don't say that. No. But no, because I think I get energy here, right? I'm looking at you. This is America, the different faces. You know, I want to be able to support small businesses across the city, and that's the only way we can do that is if I get elected. And so I need your support. Any financial support you can give is enormously helpful. And if you have friends and people, we need the votes, but we also need the money to get on television. We need the money to get our people out to help. And I'm releasing my first television ad on Monday. I heard. And we are making sure that we get our name out there. But that is expensive. Yes. So thank you so much. Listen, no, thank you. When I saw the bill, I almost passed out. You know, but this is what it is. Running citywide. This is, and I'll be the first candidate of Guyanese descent
or Jamaican descent to be citywide elected official in the history of New York City. And so it's important. And so thank you so much for being here, and thank you for your support. I really appreciate it. There's a vacancy coming up, and I believe my friend Brian Benjamin, he will be the best candidate for the comptroller position. He's a Brown University graduate. He's a Harvard Business School graduate. He has experience on Wall Street, and he has leadership positions in the New York State Senate. So he comes from an immigrant family from Guyana and Jamaica, and he's not just a minority, he's the best qualified person for this job, and I'm here and I'm happy to support my friend Brian Benjamin. Thomas, you saw the whole world and James who served in the army also. That's right. What compelled you? Okay, you are going to choose this candidate. What are you feeling internally? How he can help the New York City? So I'm an immigrant myself, and my background is from the largest democracy, India, and the democratic process here is strong and lively, and it is my turn to get involved in the process. And looking at Brian Benjamin is looking for a candidate that's best qualified for the position. So that's what is drawing me to Brian Benjamin, and he has qualities that is going to propel him, and he's going to do the best job for our residents of New York City and for New York State. What's your message to our South Asian community today? So Senator John Liu, one of the first, he is the first Asian American New York State Senate, along with Kevin Thomas, just gave his support for Brian Benjamin, and that just solidifies my belief in Brian Benjamin's candidacy for New York City Comptroller. And I think every other Asian American should support Brian Benjamin for this position. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।